I love the Jibajua kofia kubaiwa na kujibaya ina slap different. I know. Yeah, So I know sweet. you can buy yourself coffee. Yeah. But ile yenye umebaiwa always sounds different. Yeah, very true by the way. It almost feels like when you eat out versus when you eat inside, the foods are never the same. They are never the same. Ushawahi notice ile chakula ya pale kwa kibandaski inakuwaga tu tamu daima. But why is it so? I don't know. I should ask you because you are the man. You are the ones who say, oh, okay, not like you don't say, but I've seen video clips of men like there's food you prepared in the house, and then sometimes they prank their husbands or something. They buy the food and then they disguise it as if they're the ones who cooked it. Na unapata wameenjoy kabisa, wanaipea sifa, and then this lady is like, okay, so you love the outside food more. Yaani kuna tu vibe fulani yenye chakula inakuaga nayo. Unajua chakula ndani ya nyumba inakuaga imepikwa especially and ya huko nje kuna vile tu inapikanga, so zina taste different. Of course unaweza pata ya nyumbani ni tamu, but ile ya mtaa now maybe watu wenye wanaweza comment hapo nje. Watu wanakulanga chakula kibandaski, I think wanaweza comment hapo watupatie reasons. Mimi hiyo sijui kabisa. Which one do you love? Once in a while mimi ukula kwa kibanda. Mimi ukula kwa kibanda. So, it slaps differently. So ya nyumba na nje, you prefer ya nje? Sasa you see it depends, normally depends on imepikwa aje, nani ameipika. Kuna mademo hawajuangi kupika. Kuna watu hata wanaume hawajui kupika, wamama, kuna wamama hawajui kupika. But of course hata kama anajua kupika, kukulanga tu same taste over and over again. Kuna vile ama nadanganya. Si kuna vile ukikula chakula same over and over again na inaleta difference. Yeah, I don't want to go. You have to eat the same food. If you've chosen, that's what you've chosen. So you just have to eat the same food. You change. Sometimes unakula kwa kibanda, sometimes unakutana na maboys huko, unakula kidogo huko nje, unakuja kwa nyumba. So if it is your wife who is cooking the same food, you will not eat. Ama like you're trying to say they're supposed to change menus? No, not really. What I'm just saying is hiyo chakula ya kibandaski huwa ina slap differently. Ya nyumbani ni tamu. Wife yako ama husband yako ama whoever, hata mboch anaweza kuwa anajua tu kupika, anapanga chakula fiti. But tu kuna vile hiyo chakula sijui ni vumbi ndio huwa inaipiga ama ni jua ama sijui square test tu kama hujai test, lakini unakaa cool kid wewe Maryanne. Ayo unakaa cool kid. Kwani hujakula chakula mtaa? Okay, mimi hata useme wewe unakaa tu hujai kula. Mimi nimekula all round. Wewe ni cool kid. No, me I've tasted both. I've tasted both lives. So mimi ni mtu wa katikati. But haujawahi sikia. The problem is hujasikia vile asewa na sifingi mtura huko nje, anasema mtura ina slap differently. Zile chapati zenye zinapikwa pale kwa barabara. Imagine by then si ati kudanganya many things. Isikulangi mtura na sijawahi kula. I have never. I just fear it, reasons best known to myself. But surprisingly my closest friends wanapenda sana mtura. Na mimi hata uwapeleka, they buy, they eat. Mimi kwanza kuna jamaa mwingine ako pale Ruaka. Huyo jamaa nikitembea Ruaka paka nikula mtura yake. Mimi sijui aninifanyia nini. Wewe, huyo jamaa sijui alinifanyia nini. Huyo jamaa lazima tu hata muharibu sifa ya mtura, mseme vile wanafanyaga nini, sijui wanaipatia sweat hivi. Nikifika tu Ruaka hivi nikishuka tu stage lazima nikule mtura. Mimi hata sijui venye wana prepare. I don't even know how it is prepared. Ati ndio useme labda I saw how it's being prepared ndio maana sitaki. I don't even know how it is prepared. I just say I have a reason best known to me. Yeah. Well, yeah, it depends with. But how does it taste? It tastes like minced meat. Maryanne, uko serious hujaikula? I can imagine. If you're my friend and you know I'm saying the truth, comment down below. Like I'm serious 100%. Siti kujinini ama anything. Mimi nataka nikupeleke kutoka hapa, nitakupeleka twende tukule mtura. Place yenye mimi na trust. Si ati unajua huwezi kula tu kila mahali cause watu wengine zao si tamu. But place yenye mimi na trust, twende tukule mtura. Kwa bili yangu. Do you think I should go and try mtura for the first time? Whether it will be for the very very first time.
But I'm not sure. Mimi nitakupeleka ukule mtura Maryanne. Ile kitu ina slap different. Utaninunulia kiasi gani? Utanunua hiyo kitu ya kwanza tutata wanakata ya 10 bob. So nitakubaya tu ya mbao utest kwanza. And then kwanza nitakuacha, sitakubaya mimi. Utakuwa unanipigia tu simu unaniambia Ken bana twende ile base. Twende ile base. Sikudanganyi. Comment down below if you think niende kujaribu mtura for the first time, and what do you guys think about mtura by the way. But I'm very sure kuna vitu zenye mimi nakula zenye watu wengine labda hawakuli, so I think kila mtu akona na nini na kitu anapenda. Unajua kuna kama watu sikia Maryanne, kuna watu wamkulangi mtura not because of ni mbaya but because of vile mmesikia wakisema sijui hao watu wanachoma mturani wachafu, sijui wanaweka ndani sweat. Hizo ndio sababu zenye watu wengi hapa nje wakuli mtura. But wakiwahi onja tu hiyo kitu alafu wakuje wakuambie vile ina test. Yani inakuambia hata wewe utaenda uonje. Imagine hiyo si reason yangu, na nikisema hapa mtashangaa ni tabia gani hiyo. Ama wao kulangi nyama. Ama no, I eat meat, na kulanga nyama. Sasa hizo vitu nitaanza kukuintroduce pole pole. Ndio na kitambi kama hii yangu. Kitambi niko naye, Hiyo venye na taste. But mtu inaleta kitambi kweli? Lazima ukule nyama choma kwa wingi na tu. Nyama choma inaleta nini? Napenda nyama choma by the way. Inaleta nini? Inaleta kitambi. Nasikianga hivyo. Okay. What? Anyway, I've never known that. Yeah. But hizi chakula zinakuanga tu poa. So una mix vile leo tumekuja hapa. Unaona vile kikombe inakaa. Unajua nilikuwa naambia mabeshta wangu. Vile unaenda ukiingia kwa hoteli. Yeah. Vile unasaviwa chai ndio ina determine bei. Ukiona chai imekuja kwa kikombe ya plastic na imekelewa hapo na kuchotea hapo, jua chai ni cheap. Lakini ukiona chai kikombe imekuja kwa kikombe kanafanana hivi alafu kaekelewa hapo, ujue hiyo ni bei tofauti. So bei inazidi kuongezeka. Sasa ukiona hii kikombe imekuja imeinamishwa hivi kwa inaitwa aje ile kasahani kadogo. Kuinamishwa. Hii kikombe imeinamishwa kwa kasahani hivi. And then kumewekwa hapo kaserviette. Na ni chai tu. Yeah. Alafu kumewekwa kunaletwa sasa umeletewa tu tea bag vile naona tuko hapa. Sukari separate. Ujue sasa hiyo bei ya chai inaenda kupanda. By the way ni tamu like honestly. By the way chai ni tamu. Sina enjoy hata. Na enjoy sana. I really love it. You had a good choice of spot. I love this place. Good place. Yeah, really. So we'll do this again and again, I hope. Me I'm willing. Kwanza tutaanza na mtura. Na mtura akio lazima niende kutest. Lakini sijui ni convince aje. Unajua nimeconvince mara ngapi I try but imenishinda. Yaani sisi imenishinda tukafika hapo ni straight. Anyway, so umesema people should talk about maybe sasa give us some of the examples zenye people a lot of people wanasema ati ladies hawapendi kuambiwa ukweli na men, like they love to be lied to. Ukiambiwa ukweli lazima just tell me the truth, and after ukishaambiwa ukweli anakasirika. Sasa you as a man ama maybe men, sasa unapata wengi wanaanza kuprefer kudanganya. You as a man unaweza kusema aje? Of course tu lazima useme ukweli. Only that now for ladies it's different. Lazima usugarcoat. Lazima useme in a good way. Like for example sijapenda chai yenye umenipikia. Siwezi kuja tu na nikwambie sipendi chai yako. So lazima nitafute a better way ya kukuambia. Maybe kukuambia maybe nitafute tu nyinyi mnapenda tu vile siwezi kuja tu nikwambia hii chai yako by the way si poa. Utakasirika milele hata utakuwa unapika tena chai. But kuna vile tu we must tell each other the truth because communication is important. Nisipokuambia haujapika food poa, utaendelea tu kupika vibaya na mimi ndo nitazidi kuumia. Nisipokuambia babe mimi napenda towel zangu
tunakunja hivi, tunaweka pale, nyumba inakuwa safi. So nisipo kutrain a certain culture, ama nisipo communicate, nitakuacha tu ufanyage vitu, nitakuwa nakwazika mwenyewe, but yet there are things we can always talk about and we change. So really it's us finding a way of communicating. And realizing if I talk this way to my woman, she will be willing to listen. So that nisitoke tu kwa siku moja nimwambie, na wewe unachanga manguo sana kama zimeanguka chini. Kwani hivyo ndo mlifunza kwenu? I find a good way of telling her. By the way, I like it when they are put this way and this way and this way, so that she gets it right. But communication is important. And just talking about communication, actually you are a coach, and if I can just ask you, why do you think communication is important? And not just only in relationships, I mean like in dating relationships, but generally in relationships. Asa maybe kama unaweza kuexplain kidogo in instances ya dating relationships na instances ya just general relationships. So communication is very important because it will help you to understand each other. It will help us know the needs that each one of us has in a relationship. So if I'm not communicating my desires, if I'm not communicating my expectations, if I'm not communicating how I want things done, then I will not meet my desire in that relationship. And so that means I will be turned off. But if I have a better way of communicating, of course, communication to see like text, chat, that is important. But communication in this sense, I mean, if there is something I want, because communication is passage of information from one level of to the other, from one individual to the other. So is there anything I want to tell you? Yes. And how do I pass it to you? Then that becomes communication. So we should develop ways of communicating because itatusave ku understand each other, itatusave kujua msa anataka nini kwa relationship, how should we drive this relationship, how should we make it a better place, how should we nourish it to make it sweet. That all takes communication. Number 2, communications huwa inasaidia sana ku avoid conflicts. For instance, I was to come in late, ama we were meeting out for a coffee date, ama I am a husband to somebody and I'm supposed to come home late. Communication is very important. I'm supposed to just do a text, mwambie, hey honey, today I'm coming in late by 20 minutes. So this person should be able to know today he'll be coming in late. But mimi nikitokea tu from nowhere 2 hours late, natembea the boss in town. Of course this is a human being. Natakuwa so emotional, natakasirika. So communication helps avoid so many mistakes that we could have done in a relationship. But then what happens when one person or party in the relationship conceives information in fear of hurting the other person? Because sometimes they say truth is hurtful. Sasa labda mtu anafikiria cha tu nisimwambie ndio nisimhurt. So what do you say about that, someone conceiving some information? Now you see, that is why I said, if you keep hiding or concealing information, you are the one who's getting hurt. For example, I don't like your tea, and I keep drinking bad tea every day. If I had just told you, by the way, Maryanne, I don't like your tea, can we learn a way of making it better? I'll have solved what is hurting me. So I will not go looking for tea outside. If I don't like the way you romance with me, I'll try and teach you. I'll tell you, by the way, I don't like this and this and this. Can we learn on how to do this? So I'll teach you on how to romance. So I will not go and look for a better and a romantic person out there. So tutajifunza, how do you romance a woman? How do you romance a man? How do you make them feel satisfied?